عمران خان د ماته د نن تاریخ پر یو کس پر مجمع کې ثابته کی چې هغه د امت مسلمه د یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام باره کې صحیح خبره کړې وي. One is the Holy Quran, and then the other is the personality of the Prophet, peace be upon him. When either the Quran or our Prophet, peace be upon him, they are ridiculed, the Muslim leadership has failed to convey to the Western countries that it pains and hurts us. And inshallah, the time is coming where in the Muslim world we should have democracies rather than dictators and kings running Muslim countries who do not represent the Muslim public opinion. मेरे रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? उसका मकसद ये था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का